Good evening, everyone. Am I audible to everyone? Yes, ma'am. Okay. Yes. So let us begin. In the last class, we almost finished all the methods. So ಸ್ವಲ್ಪ integration by parts ವರ್ಗು ಮಾಡಿದ್ವಿ. Okay. So after that, you have definite integrals. Okay. So definite integrals ಅಂದ್ರೆ ಏನು? We know the curve, the limits of the curve. Okay. Or you can say in a general term ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ range of the curve. Okay. So from where to where your curve is. Say it is from A to B, then we know upper limit and lower limit. Okay. And what is the fundamental theorem? If integration of f of x is say capital F of x, then you will have the limits from A to B. Okay. And how to substitute this? Okay. So you have to take the upper limit minus lower limit. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಅಂತ ಆಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕರ್ವ್ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ವರೆಗೂ ಇದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. So we don't add plus c in the definite integrals. Yes or no? Okay. So this is what your definite integrals is. ಆಮೇಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್, ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್, ಸಮ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಓನ್ಲಿ ದ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ವರ್ಕ್ ಹಿಯರ್? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು put the limits, okay, and find out what is the value. A value andre nothing but what we know. What is integration? Integration andre enu? Nothing but area under the curve. Okay. So ನೀವು ಏನ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ, that is nothing but that units. Okay. That much of units area under the curve. Okay. So ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರೋದು I will just glance. Okay. So what is the first property that says, okay, so for definite integrals, whatever the variable you take, the value remains same. Okay. So if this is say from A to B, it will be still from A to B. Yes. Now if you have a function from the limits minus A to plus A, then this can be written as minus A to 0 and 0 to A. ಅಂದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಮಿಡಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಯೋರ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್. ಎಸ್. ಸೊ ಥರ್ಡ್, ನಾನು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಬರಿತೀನಿ, ನನಗೆ numbers ನೆನಪಿಲ್ಲ. Okay. So if this is like this, you have, if it is a even function, it can be written as 2 times 0 to A. If it is a odd function, the integral becomes 0. Okay. So ಅದೇ ತರ again you have, if you have a function 0 to A f of x, then this can be written as 0 to A ಹಂಗೆ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. x ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವೇನಂತ ಬರಿಬಹುದು? A minus x ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಇದೇ ತರ you have one more. If it is from A to B f of x, then this can be written as same limits b plus a plus b minus x. Okay. So these are the certain properties that we have derived also. I hope this much everyone remembers. ನೆನಪಿದೆಯಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? Everyone remembers this much? Am I audible? Yes. Okay. Fine. So let us. Okay, so based on this, see, we will see one by one questions. Okay. So this is my first question here. ಈ ತರ ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಲಿಮಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ? 0 to pi by 2. ಓಕೆ. ಸೊ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗೋಸ್ ಆಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಥೀಟಾ. ಹೌದಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಥೀಟಾ. Now see here, this cos cube theta I can write as what? Cos square theta into cos theta ಅಂತ ನಾನು ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಹೌದಾ? And again, what I can write this 1 cos square as from the identity 1 minus sin square ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. We know what is the identity. Sin square plus cos square is 1. So cos square can be written as 1 minus sin square. Okay. So ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೀನಿ ಈ ತರ ಅಂಡರ್ ದಿ ರೂಟ್ ಈ ತರ
ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ go for substitution. Okay, now which function is under the square root here? Sin theta. So sin theta na one ಬೇರೆ variable ಗೆ substitute ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Say this is t. Okay, so differentiating both sides with respect to theta. Here I'll get cos theta, here I'll get dt by d theta. ಅದನ್ನ ರೀರೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಸಿಕ್ತು. ಹೌದಾ? ಈಗ ಒಂದ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡೆಫಿನೆಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ if you change the variable, you have to change the limits also. Okay, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಯು ಆರ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್. ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ದು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಯು ಪುಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, then you can keep it as it is. Whichever you want you can do, but make sure that same variable ಜೊತೆ same limits ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. Okay na? So that much you have to take care. Now suppose I want to change the limits here. What is the lower limit here? 0. Theta ge lower limit 0 ide. So sin 0 ಏನಾಗುತ್ತೆ? So sin 0 is 0. So lower limit 0 ಆಯ್ತು. upper limit ಏನಿದೆ? pi by 2 ಇದೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? theta ಗೆ. So ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು? sin 90. What is sin 90? Nothing but 1. Okay, so lower limit is 1. Fine. So now if I take the integration here, so this was from 0 to pi by 2. So ಇವಾಗ ಇದೇನಾಯ್ತು? 0 to 1 ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಇದು square root of ಹಂಗೆ ಉಳಿತು. sin theta t ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ವಿ. 1 minus ನಾವು sin theta t ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. ಸೊ sin square theta ಏನಾಗುತ್ತೆ? t square ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಈ cos theta d theta ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಅಲ್ಲ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಂತ? dt ಅಂತ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಈ ತರ ನಿಮ್ಗೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ I have told you multiply them. Okay, so root t is nothing but t to the power 1 by 2. So this is nothing but t to the power 1 by 2. Fine. So this is multiply this. T to the power 1 by 2 into 1 is t to the power 1 by 2 minus, here you'll get t to the power 1 by 2 into t square. Since base is same, you can add the powers. 1 by 2 plus 2 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 5 by 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? So now this is very easy. This is in the form of x to the power n with respect to x. ಅದೇ ತರ t to the power n with respect to t. Okay, so ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? This is x to the power n plus 1 divided by n plus 1. So ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂತೀನಿ. ಇವಾಗ ಇದೇನಾಯ್ತು? t to the power 1 by 2 plus 1. 1 by 2 plus 1 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 3 by 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಮೈನಸ್ 5 by 2 plus 1 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 7 by 2 ಆಗುತ್ತೆ. And the limits are from where to where? 0 to 1. Okay, so ಇದನ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು 2 by 3 ಆಯ್ತು. ಈಗ 3 by 2. 3 by 2 is nothing but 3 into 1 by 2. ಈ 1 by 2 is nothing but what? Square root. ಈ ಕ್ಯೂಬ್ ಹಂಗೆ ಉಳಿತು. Similarly, if you take the reciprocal here, this is 2 by 7. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು? t to the power 7. From where to where? 0 to 1. Okay, so now substitute upper limit. ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? upper limit, sorry, ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? fundamental theorem, upper limit minus lower limit. So ಇದು ನಿಮ್ದು upper limit ಆಯ್ತು. minus lower limit ಹೇಗೂ 0 ನೇ ಆಗುತ್ತೆ. So this is 1 only. So this is 2 by 3 minus 2 by 7. Now what is the LCM? 21. So 7 into 2 is 14. This is 6. What I'll get here? 8 by 21. So this is your final answer. Which option? Option C. Okay, any doubt? Yes. No, ma'am. Okay, so let us move on. Next. ತುಂಬಾ easy question. Okay, ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ easy question. ಏನಿದೆ? The integral from 0 to pi square root of cos 2x plus 1 divided by 2. Okay, so ಈ cos 2x 1 plus cos x 1 minus cos x 2 ನೇ ಇರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬರೀ x ಇರ್ಲಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೀನಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನೀವು cos 2x ಫಾರ್ಮುಲಾಗೆ ಹೋಗಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ cos 2x is nothing but 2 cos square x minus 1. ಈ minus 1 ಅನ್ನ ನಾನು ಈ ಕಡೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1 plus 1 ಆಗುತ್ತೆ. So what I'll get here? 1 plus cos 2x equals to 2 cos square x, and this is nothing but the given function. Okay, so exact ಅದೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ರೀಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಏನು? 1 plus cos 2x ಏನಾಯ್ತು ಇವಾಗ?
2 cos square x ಅಂತ ಆಯ್ತು and divided by 2. Now 2 and 2 cancels, square root of cos square ಉಳಿತು. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಉಳಿತು, ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ cos x ಮಾತ್ರ ಉಳಿತು. You can see that this is very simple to solve. Integration of cos x is nothing but what? Plus sin x. From where to where the limits are 0 to pi. So upper limit is pi and lower limit is 0. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ any multiple of pi sin is always 0. Okay, so ಇದು 0 ಆಯ್ತು, sin 0 ಕೂಡ 0 ಆಯ್ತು. So what is the answer? 0, which is option A. Very easy question. Okay, so what we have used here, ಮುಂಚೆ substitution method use ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಈ ತರ ಒಂದೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್, ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಲೇಟರ್. ಎಸ್, ಓಕೆ, ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಡ್ ಇದ್ದಾಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತು, ಇಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಬಲ್. ಓಕೆ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಏನು, ಎರಡು ಅಪೋಸಿಟ್. ಓಕೆ, ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಅಥವಾ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಸೊ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಬಲ್ ಇದ್ರೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ವಿ ನೋ ದಟ್ mod is not differentiable. Mod x is not differentiable. ಸೊ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ? ವಿ ನೋ ದಟ್ mod x is defined as x if x is greater than or equal to 0 and it is minus x if x is less than 0. ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗೆ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಬಲ್, ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಈ ತರ ನಾನು ಮೇ ಬಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೀನಿ, ನಂಗೆ ನೆನಪಿಲ್ಲ, ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಎನಿ ಹೌ, ಇವನ್ ಇಫ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಡನ್, ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಎರಡು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಏನು? ಒಂದು ಮಾಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 3 ಇದೆ, ಮತ್ತೊಂದೇನಿದೆ ಮಾಡ್ 1 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಸರಿನಾ? ಓಕೆ, ಲಿಮಿಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇದೆ? 1 ಇಂದ 5 ವರ್ಗೂ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ. ಸೇ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 1, ಸೇ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 5. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇರೋದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ? 1 to 5. ಸರಿನಾ? ಈಗ ನನ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 3 ಇಫ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನೋಡೋಣ, ಇಫ್ ಐ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ 1, this will become negative. Now the 1 minus 3 is negative. If I substitute 2, this is again negative. If I substitute 3, this is 0. If I substitute 4, it will become positive. And if I substitute 5, it will become positive. So ಇದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು, 1 to 3. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಗೊತ್ತು, ಮೈನಸ್ ಎ ಟು ಎ. ಮೈನಸ್ ಎ ಟು ಎ ನಾವು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಅದ್ ಎ ಮತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಎ ಏನೇ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಇವನ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಆಲ್ಸೋ, ಎ ಟು ಬಿ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎ ಟು 0 ಪ್ಲಸ್ 0 ಟು ಬಿ, ಆಲ್ವೇಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಇಟ್, ಹೌದಾ? ನೌ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ ಇದು? 1 to 3. Okay, so I can say that it is minus from where to where? 1 to 3. Fine. Now from where to where it is positive? 3 ಇಂದ ಈ ಕಡೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಂಡ್ರು, ಸೇ 3.1, 3.1 minus 3 is positive only. So 3 ಇಂದ ಈ ಕಡೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಂಡ್ರು it is positive. So your mod is positive. ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ we will take this. ಏನಿದು? 1 minus x. ಈಗ ನೋಡಿ, ನೀವು ಏನೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕಿದ್ರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? 1 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. If I take 1, it is 0. If I take 1.1, 1 minus 1.1 is negative. If I take 2, 1 minus 2 is negative. 1 minus 3 is negative. 1 minus 4 is negative. So everywhere it is negative. So ಇದೇನಾಯ್ತು? ನಿಮ್ದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಮೈನಸ್ ಆಯ್ತು, ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಯ್ತು. ಎಲ್ಲಿ? ಆಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ 1 to 5. ಹೌದಾ? ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಟು ಎವ್ರಿ ಒನ್. Shall we move on? Yes, is this clear to everyone?
ಓಕೆ. ಸೊ ಮಾಡ್ ಬಂದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಲಿಮಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಅನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫೈನ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಈಗ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತು, 1 to 3 ನೆಗೆಟಿವ್ ಸಿಕ್ತು, 3 to 5 ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸಿಕ್ತು, ಇದು 1 to 5 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸಿಕ್ತು. ಓಕೆ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ರೀರೈಟ್ ಹಿಯರ್. ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, mod of x minus 3 plus 1 minus x under the mod into dx. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ 1 to 3 ಇದೇನ್ ಸಿಕ್ತು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಸಿಕ್ತು, ಹೌದಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 to 5 ನಮ್ಗೆ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸಿಕ್ತು, ಹೌದಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸಿಕ್ತು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ 1 to 5 ನಮ್ಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸಿಕ್ತು. Now you can see that you have eliminated all modulus, remaining simple algebraic terms to integrate, ಹೌದಾ. So you can write this or you can solve this. 1 to 3 ಇದೇನಾಯ್ತು minus x plus 3 ಆಯ್ತು. ನೀವು ಹೇಗೂ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು ಇದನ್ನ however you want. If you want to keep that minus outside only, fine, anything is fine. So you can keep this outside. This will be 1 minus x. Fine. Okay. Let us see ಏನೇನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಮೈನಸ್ ಹಂಗೆ ಉಳಿತು. x integration is what? x square by 2 plus 3 with respect to x is 3x. Okay. Done. From where to where? 1 to 3. ಹೌದಾ. Next again x is x square by 2. 3 is 3x. From where to where? 3 to 5. Next, ideno 1 with x is x. X is x square by 2. From where to where? 1 to 5. So now by fundamental theorem, start applying the limits. Upper limit minus lower limit. Upper limit ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 3. So ಇದು 3 square ಅಂದ್ರೆ 9 ಆಯ್ತು. Plus 3 into 3 ಮತ್ತೆ 9 ಆಯ್ತು. Minus lower limit. So minus of minus ಇಲ್ಲಿ plus ಆಯ್ತು. 1 square is 1 only. Minus 3 into 1 is 3. Okay. Next, upper limit. Again, what is upper limit? 5. So 5 square andre 25 ಆಯ್ತು. 3 into 5 15 ಆಯ್ತು. Minus lower limit. ಸರಿನಾ. So lower limit ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 3 square ಅಂದ್ರೆ 9 ಆಯ್ತು. Minus of minus plus ಆಯ್ತು. This is again 9. Next, again this is 5 minus 25 by 2 minus 1 and minus of minus ಮತ್ತೆ plus ಆಯ್ತು 1 square by 2. Okay. So just remove all the brackets here. This is minus 9 by 2 plus 1 by 2. 9 minus 3 6 ಆಯ್ತು. ಸರಿನಾ. So this is 25 by 2 minus 9 by 2 minus 15 plus 9. Minus 6. Next, minus. Okay. So this is minus 25 by 2 plus 1 by 2. 5 minus ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 4 ಆಯ್ತು. ಸರಿನಾ. So if I go on solving this, that is minus 9 by 2, how many times I have? 2 times. Okay. 1 second. Yes. Okay. Minus 9 by 2 I have 2 times. 1 by 2 cancels. Yes. Can anybody solve this for me? That is 1 by 2, 6. 6 and 6 cancels. Yes. Yeah. Sorry for the interruption. Okay. Yes. So I was saying here 6 and 6 cancels. 2 times you have 25 by 2. And 25 by 2. You will get total as 12. Just check. Okay. So what is the answer? 12. Which option is correct? Option A is correct. ಸರಿ. ಸೊ ಈ ತರ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಬಂದಾಗ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ಯಾವ ಲಿಮಿಟ್ ಇಂದ ಯಾವ ಲಿಮಿಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಆತರ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ A to B ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಓಕೆನಾ. ಸೊ A to B ನ ನೀವ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ A to 0
ಪ್ಲಸ್ 0 to 0ನೇ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಮಿಡಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಅಥವಾ ನೀವು ಸಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಓಕೆ, a to c plus c to b, always you can split. So remove the mod by taking the limits. Okay, any doubts? Yes, so let us move on. Yes, so next question. ಇದು ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮಾಡಿದೀವಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ನೆನಪಿರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ. e to the power, ಸಪೋಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಂದ್ರೆ, ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಇದು ಇಲ್ಲಿ 2 ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಅಪ್ಲೈ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಆನ್. ಓಕೆ, 2 ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ ಏನಂತ, e to the power f of x plus f dash of x ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಈ ತರ ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು f of x ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಅದ್ರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಇದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಾಟ್, e to the power x f of x. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಒಂದ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ, sin x ಇದೆ. sin x ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, cos x ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ವೇ ನಿಮ್ದು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ತರ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಈ ತರ ನಾನು ಮತ್ತೊಂದು ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಬೋತ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಬಿಕಾಸ್ 2 times you have to do and e to the power x is continuous function. ಫೈನ್. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 1 by x. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ 1 by x? minus 1 by x square. So it is in the form of f of x plus f dash of x. So what is your f of x? 1 by x. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ಸ್, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡದೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ದು ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆನಾ, 0 to 1 x divided by 2 plus x whole cube into e to the power x dx. Yes, so first and foremost you can see that it is a rational function. ನಿಮ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ದೋಸ್ 6 ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಆ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡಿ, ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ನೀವು e to the power x ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಓಕೆನಾ? ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗಿಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ತರ? ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೇಕು, ಒಂದು ಅದ್ರದ್ದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಆ ತರ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡು. ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಪ್ಲಸ್ 2 ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ನಮ್ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ 2 ನ ಆಡ್ ಮಾಡೋಣ, 2 ನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. Okay, now whole thing divided by 2 plus x or x plus 2. Addition is commutative. So ಇದನ್ನ ನಾನು ಈ ತರ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. Fine. Now this and this I will make group. Group ಮಾಡ್ಕೊಂಡು we will divide each term by denominator. ಸರಿನಾ? So I will divide each term by denominator here. So ಇವಾಗ ಈ ತರ ಆಯ್ತಿದು, e to the power x dx. So now here one time this x plus 2 cancels. How many times it will remain? 2 times it will remain. Okay, x plus 2 whole square. Illen ulitu x plus 2 whole cube into e to the power x dx. Okay na? So now if you observe, if you put x plus 2 equals to t. Okay, so if you put x plus 2 equals to t, it is in the form of 1 by t square minus 2 by t cube. And this is exactly same differentiation. What is differentiation of 1 by x? ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೀನಿ, ಈ ಮೂರನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರತಿ ಸಲ ಡಿವಿಷನ್ ರೂಲ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. 1 by x differentiation is minus 1 by x square. 1 by x square differentiation is minus 2 by x cube. And it is exactly in the same form. Correct? So 1 by ಇದ್ರದ್ದು differentiation ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ. That's why it direct ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, e to the power x into f of x. f of x ಏನಿದೆ, x plus 2 whole square. From where to where? 0 to 1. Okay, so now upper limit is 1.
So this is 1 plus 2 square minus lower limit. Okay, so this is 0 plus 2 whole square. Fine. So idu e to the power 1 aitu. 1 plus 2 3 aitu. 3 square 9 aitu. Minus e to the power 0 1 aitu. Illi 1 by 4 aitu. So if I solve this, this is e into 1 by 9 minus 1 by 4. And that's your required answer. So ee tara yav option ide? Option D. So this is your final answer. Okay. So e property na ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. This will help you to conclude many answers directly. Okay. Yes. Next question. Yes. Okay. So ಏನಿದೆ? Integration from 0 to pi by 2 cos x into sin x divided by 1 plus sin x. Okay. Yes. So ಇವಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತೂ ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಬೈ ವಿ ರೂಲ್ ಇಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಸೊ ನಾವ್ ಏನೇನ್ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಹೆಲ್ಪ್ ತಗೋತೀವಿ? ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ 6 ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಸ್ಯೂಮ್, because differentiation of sin x is cos x, correct? What I will do here is I will take 1 plus sin x as some other variable t. Okay. So differentiate both sides with respect to x. 1 0 aitu, idu cos x aitu, ee kade dt by dx aitu, or which we can write as dx equals to dt. Okay. Fine. Next, since you are changing the limits, okay, sorry, changing the variable, you have to change the limits also. ನೆನಪಿರ್ಲಿ. So first x ಗೆ lower limit ಏನಿದೆ? 0 ಇದೆ. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು? 1 plus sin 0 equals to t. Sin 0 is 0. So 1 plus 0, 1 ಆಯ್ತು. So lower limit is 1. Next, upper limit ಎಷ್ಟಿದೆ? pi by 2 ಇದೆ. So this is 1 plus sin pi by 2 equals to t. Sin pi by 2 is 1. So 1 plus 1 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 2 ಆಯ್ತು. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡೋಣ ಇದೇನೇನಾಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು? 1 to 2. ಫೈನ್. cos x dx, cos x dx dt ಅಂತ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಯ್ತು. ಇವಾಗ 1 plus sin x ನ ನಾವು t ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. ಸೊ sin x ಏನಾಗುತ್ತೆ? t minus 1 ಆಗುತ್ತೆ. 1 ಅನ್ನ ಆ ಕಡೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ sin x will be t minus 1. ಸೊ ಈ sin x ಏನಾಯ್ತು? t minus 1 ಆಯ್ತು. Divided by this we have taken as t. Okay. But still it is in the rational form. ಆದ್ರೆ convenient ಆಗಿ I can divide each term by t here. So t by t will give you 1 minus here I'll get 1 by t. And this is dt. Now you can see that it is very simple integration. Correct? So 1 with respect to t ಏನಾಗುತ್ತೆ? t ಆಗುತ್ತೆ. Minus 1 by t ಏನಾಗುತ್ತೆ? log t. ಹೌದಾ? So from where to where? Upper limit to lower limit is 1. Sorry. So this is upper limit. Okay. So this is upper limit minus lower limit. So lower limit is what? 1. But we know that log 1 is what? 0. ಹೌದಾ? So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಉಳಿತು ಇವಾಗ? 2 minus log 2 minus 1. 2 minus 1 is 1 minus log 2. So what is your answer? 1 minus log 2. Which option? Option D. Okay. So which method we use here again? Substitution method. Fine. Very easy question again. Next. Yes. Very important. Okay. ಇದು ಕೇಳಿರೋ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಹಿಯರ್. ಇದು ಅಂಡರ್ ದಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ. ಓಕೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ. ನೋಡ್ಬೋದು ಏನಿದೆ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ 0 to 4042 ಅಂತ ಇದೆ, which is very large of course, and this is also in rational form. ಸರಿನಾ? ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ನಾವು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ? when no method is helping you, we have applied many properties and we have tried to solve. Okay. So ನಿಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ ಲಿಮಿಟ್ 0 to a ಈ ತರ ಇದೆ, ಹೌದಾ? 0 to a ಅನ್ನೋ ತರ ಇದೆ. a ಜಾಗದಲ್ಲಿ 4042 ಇದೆ. ಸೊ 0 to a ಇದ್ದಾಗ
ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಒಂದ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಗೊತ್ತು, ಈ ಎಕ್ಸ್ ನ ನಾವು a ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ಸ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ 0 to a, the variable x you can write as a minus x. Okay, so this kind of examples we have done many. Therefore ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಈ I ಅನ್ನ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅನ್ನ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ I ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂತೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇನಿದೆ 4042 minus x ಇದೆ dx. ಓಕೆ, now we will apply this property. So ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ? In the place of a I have 4042, so every x can be written as a minus x. So ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ 4042 minus x divided by, again this will be 4042 minus x plus this is ಈ 4042 ಹಂಗೆ ಉಳಿತು, ಮೈನಸ್ ಹಂಗೆ ಉಳಿತು, x ಅನ್ನ ನಾವ್ ಏನಂತ ಬರಿಬಹುದು? a minus x. ಸೊ a ಏನಿದೆ 4042 minus x, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು 4042 ಆಯ್ತು, ಇದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ 4042 minus x ಹಂಗೆ ಉಳಿತು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4042 minus x ಪ್ಲಸ್ ಇಫ್ ಯು ಓಪನ್ ದಿಸ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್, ಇದು ಮತ್ತೆ ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇವಾಗ ಲೆಟ್ ದಿಸ್ ಬಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ 2. ಇದೇನು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ 2 ಆಫ್ಟರ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಇವಾಗ ಇದ್ರದ್ದು ಮತ್ತೆ ಇದ್ರದ್ದು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಎಡಿಷನ್ ಇಸ್ ಕಮ್ಯುಟೇಟಿವ್. ಸೊ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ದಿಸ್ ರೂಟ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ಅಸ್ ದಟ್. ಸೊ ಈ ತರ ಬಂದಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್. ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಆಡ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 and 2, ಹೌದಾ? ಸೊ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಏನಾಯ್ತು? ಐ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಆಯ್ತು. ದಿಸ್ ಇಸ್ 0 to 4042. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ? ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಏನಿದೆ? 4042 minus x divided by, addition is commutative, so ಇದನ್ನ ನಾನು ಈ ತರ ಬರ್ಕೋಬಹುದು, 4042 minus x. Okay, so since LCM is same, if you add directly, okay, if you add directly, you can see that you will get the same term in the numerator and denominator. ಹೌದಾ? you are getting same term in the numerator and denominator cancel ಆಯ್ತು. ಸೊ ಏನ್ ಉಳಿತು? ಬರೀ 1 dx. that's it. Okay, now what is integration of 1 x from where to where? 0 to 4042. ಹೌದಾ? ಸೊ upper limit minus lower limit ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 4042. here I have 2i. we are trying to find the value of I, so shift 2 on the other hand. how much I'll get? 4042 divided by 2, which is 2021, and that's your required answer 2021. which option is correct? option B. so ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. yes. any doubts to anyone? yes, any doubts to anyone? okay, yes, fine. so let us move on. yes, very important. okay, ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್, ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. one second. yes, okay, ಏನಿದೆ? ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಅಂಡರ್ ದಿ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಇದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಯು ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಯು ಇಂಟು ವಿ ರೂಲ್, ಹೌದಾ? ಯು ಇಂಟು ವಿ ರೂಲ್, ಸಿಂಪಲ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್, ಸಿಂಪಲ್ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್. ಆದ್ರೆ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವಾಗ? ಆನ್ ದ ರಿಯಲ್ ಲೈನ್ -2 ಇಂದ +2 ವರೆಗೂ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ. ಯಾಕೆ? ನಾವು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಗ್ ಬರ್ಕೋತೀವಿ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ರೈಟ್ ದ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್, ಹೌದಾ? ಓಕೆ, ಈಗ ಈ -2 ಇಂದ 2
ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೀಡಿಯಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ ರೇಂಜ್ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಏನಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, it is minus a to a will become 2 times 0 to a if f of x is even function. ಹೌದಾ? When do you say that f of x is even? If f of minus x is f of x only. And this becomes 0 if it is a odd function. ಯಾವಾಗ odd function ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? If f of minus x is minus f of x. Correct? So first ಈ function ಏನಿದೆ ಇದು even ಇದೆಯಾ odd ಇದೆಯಾ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Okay, what is your given function? This is your given function. ಸರಿನಾ? ಸೊ x ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವಾಗ ಏನ್ ಹಾಕೋಣ? ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಹಾಕೋಣ. ಸೊ ಇದೇನಾಯ್ತು? ಮೈನಸ್ x ಆಯ್ತು. ಇದು cos pi minus x ಆಯ್ತು. ಹೌದಾ? Or this you can write as cos. Okay, but we know that cos of minus theta is cos theta only. Yes, so anyhow it is under modulus only. Modulus ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಇದು ಮತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. So what you will get? F of x itself. So f of x minus x is equals to f of x. So ಒಂದ್ ಏನಾಯ್ತು? It is a even function. Even function ಆಗಿದ್ರಿಂದ minus 2 to plus 2. ನೀವು ಹೇಗೆ ಬರ್ಕೋಬಹುದು? 2 times 0 to 2. ಹೌದಾ? ಸೊ 2 times 0 to a, that is 2 times 0 to 2. ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಲಿಮಿಟ್ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ still here to anyone? ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಈಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್, ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಬಂತು ನಮ್ಗೆ? 0 to 2 ವರೆಗೂ ಬಂತು. ಓಕೆ, now what is the graph of cos? This is the graph of cos. Correct? Graph of cos. Okay, now I have to check. Cos 0 is 1. Cos 90 is 0. Okay, again here what I'll get? Here what I'll get? Again this is this is 3 pi by 2. Okay, multiples of pi by 2 ಈ ತರ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಲ್ಲಿ pi by 2 ಮತ್ತೆ 3 pi by 2 ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಂತು ನಿಮ್ಗೆ? pi ಬಂತು, which is minus 1. So here you have minus 1. Okay, next what you'll get? This will continue up to where? 2 pi. Okay, yes, 1 second. Yes, okay, sorry for the interruption. Okay, as I was telling, ಈಗ ಈ x ಅನ್ನ ಮರ್ತ್ಬಿಡಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಏನೇ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೊಟ್ರು ನೆಗೆಟಿವ್ ಕೊಟ್ರು ಅದು ಸೇಮೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆನ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್. ಅಗೇನ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಹಿಯರ್ ಯುವರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. from here to here it is negative. Correct ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ? ಒಂದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ? ಇಫ್ ಐ ಪುಟ್ cos pi as it is, okay, so if I take x as 0, if I take x as 0, this is 1 only, fine. Okay, ಈಗ if I take x as 1 by 2, okay, if I take x as 1 by 2, what I will get here? Cos pi by 2. Correct? Okay, cos pi by 2. So 0 to 1 by 2. So 0 to 1 by 2 ಏನಿದೆ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ. So 0 to 1 by 2 positive ಇದೆ, because we are trying to remove the modulus. Fine. So anyhow this will be positive only. So this is positive.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ pi by 2 to 3 pi by 2 ಅಂದ್ರೆ pi ಅಂತೂ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ x ಜಾಗದಲ್ಲಿ 1 by 2 to 3 by 2 ಹೌದಾ. 1 by 2 to 3 by 2 ನೆಗೆಟಿವ್ ಪೋರ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೌದಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ pi by 2 to ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಕೆ pi by 2 to ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 3 by 2 ಇಂದ 2 ವರ್ಗು, ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ದು ಲಿಮಿಟ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇದೆ, 2 ವರ್ಗು ಇದೆ. You can see that this is on the positive part. So this will be what? Positive. Okay. So ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಬೇಸಿಕಲಿ 0 to 2 ಇಂದ ಎಷ್ಟು ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಸಿಕ್ವು, 3 ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಸಿಕ್ವು. ಸೊ ಇವಾಗ ನಿಮ್ದು ಏನಿದೆ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು we did it from 0 to 2. Yes, we did it from 0 to 2. Next, again we split this as this 2 is related to all the terms. If you want, you can shift 2 on the other hand for time being. So it is 0 to 1 by 2 positive plus 1 by 2 to 3 by 2 negative plus 3 by 2 to 2 it is positive. So now you can integrate. Okay, so ನಾನು ಬರೀ integration ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. Applying the limits you have to do. I will give this as homework. Okay, so ಇಲ್ಲೇನಿದೆ x into cos pi x ಇದೆ, which is nothing but what? Product rule. Okay, that is integration by parts. ನಾನು just ನಿಮಗೆ integration by parts ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. You apply the limit, take the screenshot of this question and just check ಯಾವ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ x into cos, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಸೇಮೇ ಆಗುತ್ತೆ. Say this is u, this is v. So integration goes as first term as it is, integration of second term. Cos integration ಏನು, sin. ಆದ್ರೆ x ಜಾಗದಲ್ಲಿ x ಇಲ್ಲ, pi x ಇದೆ. Pi x differentiation is pi. So we have to divide pi. Minus integration of integrated term into differentiation of first term. Differentiation of x is 1 only. Correct? So ಇವಾಗ ಇದೇನಾಯ್ತು, sin pi x by pi minus, now what is this 1 by pi as it is. Okay, and integration of sin x. What is integration of sin x? Minus cos x. So this is minus of minus plus ಆಯ್ತು. But in place of x we don't have x. Again I have to divide by pi. So ಇವಾಗ ಇದು ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, x sin pi x divided by pi plus cos pi x divided by pi into pi is pi square. So ಈ integration ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸೇಮ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. You have to substitute the limits. Okay, so the options are 8 by pi, 4 by pi, 2 by pi, 1 by pi. Applying the limits ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. I'll give you a moment, just write down this or take a screenshot. Okay, fine. So let us move on. So ಇದನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಕ್ವೆಶನ್. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಹೇಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 0 to 2 ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗ್ರಾಫ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಅಂತೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು 1 ಇರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ, when x is when theta is 0. Okay, when it is 90, here it is 3 pi by 2. Okay, so when it is pi, here it is pi and here it is 2 pi. So ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ 2 pi ವರೆಗೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕು, 0 to 2 ವರೆಗೂ ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮುಂದೆ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು 0 to 2 ವರೆಗೂ ಮಾತ್ರ. ಫೈನ್. Next, this I'll come later. Yes, okay, first I'll finish this. This is a very important question. Okay, very important question. ನೋಡ್ಬೋದು ಏನಿದೆ,
integration from 0 to 20 pi. Okay, mod sin x plus mod cos x whole square. ಒಂದು ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಈಗ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇದೆ ಲಿಮಿಟ್ 0 to 20 pi, which is very large. Okay, which is very large. What we can do? Okay, which property I can apply here? Sorry. Okay, so suppose if I ignore that pi also right now, 0 to 20 na ನಾನು ಈ ತರ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಸೊ 0 to 20 I can write as 0 to 40 by 2. Okay, 40 by 2 is nothing but 2 only. One second. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ. Yes, okay, fine. What I was saying here, 20 ನ, okay, 20 ನ 40 by 2 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು, ಹೌದಾ? ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ. Using this property, this is nothing but what I can write as 40 into 1 by 2. Okay, so ಇಲ್ಲಿ pi ಇದೆ, so ಇಲ್ಲಿ pi ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. So this is pi. Okay, so this I can write as 40 into pi by 2. Yes, so using the property, this I can write as 40 into 0 to pi by 2. ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ. This is always even function only. Okay, square ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ it will always be even function. So since it is always a even function, 0 to ಈ ತರ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಬರ್ಕೋಬಹುದು, 2 times 0 to a ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ it is always a even function. ಸೊ ಈ 20 pi ನ, ಓಕೆ, ಸೊ ಈ 0 to 20 pi ನ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಹೇಗೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, 40 into 0 to pi by 2 ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಫೈನ್. ನಾವು I have sin x plus cos x ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ dx. ಓಕೆನಾ? ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ? ಈ 0 to 20 pi ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು sin x ಇದ್ದು ಗ್ರಾಫ್ ಈ ತರ, ಆಮೇಲೆ cos x ಇದ್ದು ಗ್ರಾಫ್ ಈ ತರ, that plus that wherever it is positive, wherever it is negative, ನೀವು ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಿ ನಾವು, ಬರೀ 0 to 90. 0 to 90 ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟು? ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ನೀವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ this will be positive sin x, this will be positive cos x. Correct? So that is why we applied this property. ಹೇಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಿ? 20 pi ನ ನಾವು 40 pi divided by 2 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಮತ್ತೆ, 40 into pi by 2, which is 20 pi. Even function ಇದೆ, it will become 2 times. Okay, oh sorry, ಇಲ್ಲಿ 48, this will be 40. Okay, so now if I just rewrite this everything, okay, so this square dx ಇದೇನಾಯ್ತು 40. Okay, 0 to pi by 2. Now 0 to pi by 2 ನಲ್ಲಿ both are ಮಾಡ್ಯುಲಸ್. okay, ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಹೇಗೆ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? both are positive only. Okay, both are positive. Fine. So now if I want to remove this, it is in the form of a plus b whole square, which is a square plus b square plus 2 into ab. Correct? So this is dx. Now what is sin square plus cos square? Nothing but 1. Okay, this is nothing but 1. 2 sin x cos x is nothing but sin 2x. Now this is very easy to integrate. ಹೌದಾ? So integration of 1 is nothing but x. Sin 2x ಏನಾಗುತ್ತೆ? minus cos 2x divided by 2. From where to where? 0 to pi by 2.
and this, don't forget this 40. So now upper limit pi by 2 minus cos 2 into pi by 2 divided by 2 minus lower limit. So lower limit ಏನಿದೆ 0. So this is cos 2 into 0 divided by 2. ಹೌದಾ? So this is 40 pi by 2. Now 2 and 2 cancels, cos pi. What is cos pi? Minus 1. So minus and minus plus ಆಯ್ತು. ಈ 1 by 2 ಹಂಗೆ ಉಳಿತು. Now this is 0 ಹೋಯ್ತು. Cos 0. What is cos 0? 1. So ಇಲ್ಲೇನ ಉಳಿತು? Minus 1 by 2 ಉಳಿತು. Okay. So if I take 40 common, what I'll get here? Pi by 2 plus 1 by 2. Okay. This plus becomes 1 by 2. Okay. So this is 40 into pi by 2. 1 by 2 plus 1 by 2 is 1. So 40 into pi by 2 plus 1. Athwa, did I go wrong anywhere? So that is 20 pi. Okay, 1 second. So idenaitu, idanna solve ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ inside if I multiply, this is 20 pi plus 40 aita. What I can take common here? 20 I can take common. So this is pi plus 1. Did I miss any one term here? Okay, you'll get pi plus 2, right? Yeah. So here while adding, you'll get that pi by 2. So you'll get pi plus 2. So which option is correct? Option D is correct. Okay, fine. So here I have completed many properties and using substitution as well as trigonometry. Okay. So after this, so one more question we have here. This was asked question. Yes, okay, as I was saying, yes. So this is a asked question actually. Can anybody tell me how to start this? It is actually very easy. Once you understand how to start, tumba easy question. Yes, see here we are going to use the property again, but before using the property, okay, so it is in the form of 0 to a, which you can write as 0 to a f of a minus x ಅಂತ ನಾವು ಬರಿಬಹುದು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಆದ್ರೆ ನೀವು ಈ ತರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೆದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಏನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಟೀಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಕಾಸ್ 2x ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಗೆ, ಏನು? 1 plus 1 minus tan square x divided by 1 plus tan square x. ಸ್ವಲ್ಪ lengthy question. ಆದ್ರೆ sorry, not this. We know cos square x minus sin square x, but ತುಂಬಾ important question. Okay, so ಇಲ್ಲಿ x ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ 2x ಇದೆ. So if I take half angle, here I'll get cos square x by 2 minus sin square x by 2. ಹೌದಾ? Fine. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ this if you observe ಏನಿದೆ, 1 plus cos x ಇದೆ. I have told you what is 1 plus cos 2x? 2 cos square x. So if you take the half angle,
It will be 2 cos square x by 2. Correct? Next, ಏನು ಉಳಿತು? sin x ಉಳಿತು. ಇವಾಗ ನಮಗೆ sin 2x ಗೊತ್ತು. ಏನು sin 2x? 2 sin x into cos x. So, sin x will be what? 2 sin x by 2 into cos x by 2. So, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಐಡೆಂಟಿಟೀಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ? 3 ಐಡೆಂಟಿಟೀಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇವಾಗ cos x ಏನಾಯ್ತು? cos square x by 2 minus sin square x by 2 ಆಯ್ತು. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 plus cos x ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 2 cos square x by 2 ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 2 sin x by 2 cos x by 2 ಆಯ್ತು. ಸರಿನಾ? Now if you observe the numerator, it is in the form of a square minus b square, which can be written as a plus b into a minus b. Okay? Fine. ಇಷ್ಟಾಯ್ತು. Next ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. So here what I can take common? 2 I can take common. 1 cos also I can take common. So ಒಂದು cos ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು? cos x by 2 ಉಳಿತು. ಇಲ್ಲಿ sin x by 2 ಉಳಿತು. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ಎಸ್, ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್. ಇವಾಗ ಏನ್ ಉಳಿತು? cos x by 2 minus sin x by 2 divided by ಈ 2 ಅಂತೂ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಉಳಿತು, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. Now you can see that I can divide each term by denominator. ಈ 1 by 2 ನ ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. If I divide each term by denominator, cos x by 2 cos x by 2 1 ಆಯ್ತು. sin by cos ಏನಾಯ್ತು? tan ಆಯ್ತು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ now you can see that ಇಷ್ಟು ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ತಂದಿಟ್ವಿ, which is little bit easier to solve. Okay? Yes, fine. ಈಗ one integration ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು, tan integration also we know. What is integration of tan x? Can anybody tell me? Tan integration is nothing but log secant x. Okay? log secant x. Fine. ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಸಿಕ್ತು ನಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಇವಾಗ? ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ಟು ವೇರ್? 0 to pi by 2, 1 by 2, 1 minus tan x by 2. So I will just clear out this. So ಈ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ 1 by 2 ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಉಳಿದಿತ್ತು. So this is 1 minus tan x by 2 dx. Okay? So now solve this. This 1 by 2 ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ 2 ನ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಕಡೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ? ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ 1 ಏನಾಯ್ತು? x ಆಯ್ತು. ಇದೇನಾಯ್ತು? log secant x by 2 ಇದೆ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, x ಜಾಗದಲ್ಲಿ x by 2 ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2. ಸಾರಿ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 by 2. Because differentiation of x by 2 is 1 by 2. So from where to where? 0 to pi by 2. So what I'll get here is, if I solve this, e 2 reciprocal ತಗೊಂಡ್ರೆ this is x by 2. Okay? So 0 to pi by 2. Fine. So now solve this. Upper limit ಏನಿದೆ? pi by 2 ಇದೆ. Minus 2 into log secant pi by 2 divided by 2. Minus lower limit. ಹೌದಾ? ಸೊ lower limit ಏನಾಯ್ತು? 0 log secant 0 by 2. Yes? Okay, fine. So this is pi by 2 minus 2 log. Okay? What is sec 90? Yes, okay, fine. Yeah, little bit mistake I did here. ಏನಂದ್ರೆ what is cos 90? 0. ಹೌದಾ? So reciprocal of 0 is 1 by 0, which is infinity. So sec 90 is infinity. So ನಾವು ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ tan x ಏನು? log sec x. ಹೌದಾ? log sec x. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಬರೆಯಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. sec x can be written as 1 by cos x. Yes? So this is log a by b. What is log a by b? Log a minus log b.
ಸೊ ಲಾಗ್ ಎ ಇದು 0 ಆಯ್ತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ಲಾಗ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಲಾಗ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರೆಯೋದು ಬೇಡ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಏನ್ ಬರೆಯೋಣ, ಮೈನಸ್ ಲಾಗ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರೆಯೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಇವಾಗ, ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ 1/2 ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ 1 ಮೈನಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ 2 ಇತ್ತಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇದಂತೂ ಈ 2 ಈ ಕಡೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಮೈನಸ್ ಲಾಗ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಏನಾಯ್ತು ಇವಾಗ, ಪ್ಲಸ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ದಟ್ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ 2 ವಿಲ್ ಕಮ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 0 to π/2. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ರಿಪೀಟ್, ನಾನು ಯಾಕೆ ಮೈನಸ್ ಲಾಗ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರ್ದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ now we can solve this. So this is π/2 plus 2 log cos π/2 divided by 2 upper limit minus lower limit. So this is 2 log cos 0 by 2. Okay, so if I solve this everything, how much I'll get here? This π/2, this is 1 by root 2. Okay, so if I solve overall, cos 0 is 1, so 1/2 log 1/2, this much I will get. On the other hand, I have 2y. So if I bring that 2 on the other hand, this is 1/2 π/2 minus log 2. And that's your required answer. Which option is correct? Do we have this option? Yes. Which option? Option C. Okay, so this is your required answer. Idinna solving part solpa nodi, very easy. You can save time also there. Fine. So here I have taken examples on properties and definite integrals. So here I will stop. Next class I will take applications of integrals. So ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಈ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್, ಎಲಿಪ್ಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್, ಸರ್ಕಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಓದ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. I will try and finish in one class. Fine. Okay. Yes, I will end the class here. Till then, take care everyone. Keep practicing integration. Integration is a very big chapter.